Good morning, everybody. Earlier, we have done certain topics of chapter number 4. Now, I am going to send you the practical regarding it. First topic we have done using drawing tools, that is, how you can use various drawing tools for the shapes. For inserting shapes, we go to Insert tab. In Insert tab, we have Shapes option, Shapes button. Shapes button, we have various shapes. For example, I am inserting a oval. Then my pointer is going to change in the cross shape. I'm going to select, I have drawn an oval. Now what is drawing tools? Just click on it, right click. There are certain options for this where you have various options, that is format shape के regarding we have various shape options. Then is you have line color, line still, shadow, reflection, 3D format, 3D rotation. नेक्स्ट इज़ यू हैव सॉलिड कलर. सॉलिड कलर मीन्स एक ही कलर के साथ आपकी शेप के विद इन कलर होगा. ग्रेडियंट फिल मीन्स आपने किसी एक पर्टिकुलर कलर के डिफरेंट शेड्स. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेक दिस शेड एंड आई हैव सेटिंग एंड देन आई क्लोज इट. देन माई शेप के अंदर जो मैंने कलर फिल किया है दैट विल बी द ग्रेडियंट शेप. ग्रेडियंट मीन्स द वेरियस शेड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कलर. लाइक दिस you can change the various colors, and the various drawing tools are also available. Like you have shape fill color, I want to change to green color, I can change to green color. Then you have shape outline color bhi I can change to red color. Like the inside color I am having green, outside color I am having the as my red color. Then is shape effects. Shape effects means you can give the shadow effect, glow effect. Glow effect में आप फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव दिस टाइप ऑफ इफेक्ट, सो शेप का कलर मेरे पास ये ग्लो इफेक्ट हो गया, 3D इफेक्ट ऑफ द कलर. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डन इज इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. वर्ड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू मेक योर टेक्स्ट 3D, टेक्स्ट को 3D. और उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है. वर्ड आर्ट बटन की बजाय हमारे पास विंडोज़ 2010 में इंस्टेड ऑफ वर्ड आर्ट बटन वी हैव टेक्स्ट इफेक्ट बटन. There is drop down arrow, click on that drop down arrow. These are the similar options of my word art. For example, I want to have this word art, and after inserting this word art, first I have to select the text. For example, so the text I am typing here will be in that particular text effect only. यहाँ पे your text here की जगह automatically वो text उसमें type होना शुरू हो जाता है. For example, I am writing we are doing practical. And if we want to change it, I think you can change it also. For example, I'm selecting this, then apply on text effect, then you can change this. See, the difference is being shown here. I am just moving forward it to other options, and the text effect is given over there. That is also word art effect in Microsoft Word 2010. Then you can give shadow. I want to give shadow to it, any kind of shadow, 3D, whatever options you are doing it, it will be shown on your monitor also. Next topic we have done was of clip art feature. Now where is clip art button given here? Insert tab, then you have insert tab, clip, there is insert, then you have insert clip art. Insert tab, clip art button, click on clip art button. Clip art task pane will be opening up on the right side. अब ये राइट साइड पे टास्क पेन है. आई हैव टोल्ड यू इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर यू कैन सर्च फॉर एनी वर्ड. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सर्च फॉर अ वर्ड लीव. लीव्स के रिगार्डिंग मैंने सर्च करना है. देन आई क्लिक ऑन ओके और गो बटन. जैसे ही गो बटन पे क्लिक करूँगी, वट एवर पिक्चर्स रिलेटेड टू लीव आर स्टोर्ड ऑन माई कंप्यूटर विल बी डिस्प्लेड हेयर. देन
by clicking on any of the picture. For this is one picture, this is second picture, and by clicking on the like this is inserted. और the ways you can also right click के साथ भी आपके पास ऑप्शन होती है फर्स्ट ऑप्शन insert. Either right click on the picture and insert option is there, or you can double click on the picture, it will be inserted. Now you can take this picture, drag this picture from one position to another. I'm just dragging this picture by this double headed arrow. Drag it anywhere. And next is next option they have told you that you can also use, you can search for any topic regarding this, and you can also click on drop down arrow next to the image in the clip art pane to view more options. आप इसी के साथ ये जो एरो है इस पर भी क्लिक करोगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पिक्चर, ये एरो है, एरो पे आप क्लिक करो. whatever options are available, insert option is there, copy, delete for clip organization, copy to collection, edit keywords, preview properties is the properties related to this picture will be shown you. Then when it is created, what is the type, resolution, pixel format, size, and so on, all the properties are given regarding this. So this is the clip art picture, and iska aapka, this is your green handle is the rotating handle, size handles, side में जो corner handles हैं, these are the corner handles or the side handles. और इसी पिक्चर के ऊपर जब आप right click करोगे with the help of right button, the menu will be displayed, shortcut menu, and you can do various options regarding that. And next option, the next one point we have done, bring forward and backward. वो क्या है? For example, I am taking this one picture and this picture. मैंने one picture I have overlapped with the second picture. Now I will tell you what is the bring forward and backward. Now at this point my oval image is in the front, that is forward, and the leaf picture is backward. Now I can interchange also. आपका ये drawing tool है, this is your drawing tool in your format tab, and there is one option format पे जैसे क्लिक करोगे आपके arrange ग्रुप में, दिस इज़ योर अरेंज ग्रुप, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड. मैंने अभी ओवल पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है, वो अभी फॉरवर्ड है. आई वांट टू सेंड इट बैकवर्ड, देन सेंड बैकवर्ड. This is one is picture, one is image, this can't be done, so I'll take one more shape regarding this. मैं insert, I'll go to insert, then I'll go to shapes, I'll take one star shape and then I overlap it. So my star is forward and my oval is backward. जैसे मैंने star पे क्लिक किया, format पे क्लिक किया, format पे देन इज ब्रिंग फॉरवर्ड. अब मैं स्टार को बैकवर्ड ले जाना चाहती हूँ, सो माई स्टार इज़ नाउ एट द बैक पोजिशन, दैट इज़ ब्रिंग बैकवर्ड, एंड ओवल इज़ फॉरवर्ड. एंड सिमिलरली आई वॉन्ट टू ब्रिंग स्टार टू द फॉरवर्ड पोजिशन, देन जस्ट click on the star only, go to the bring forward option, it will be coming in the forward option. Next we have done the text highlight color. Text highlight color is, for example, I want to highlight my this text, practical जहाँ लिखा है उसको मैं highlight करना चाहती हूँ. Select practical, go to insert, then there is text highlight color, sorry, home tab में, in your home tab there is text highlight color option. Text highlight color option is this, where it is written AB with the pencil, this text highlight. जैसे ही drop down arrow पे click करोगे, options of colors are available. Suppose I am selecting yellow, so your
Practical will be highlighted with yellow color. Hope all this video is beneficial for you. If you have any doubt, you can ask next time to